ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಜನರಲಿ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೈನರಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಫೈಲ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೈಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಮೋಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಪೆಂಡ್ ಮೋಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಲ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಅ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಹೆಡಿಂಗ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫೈಲ್ಸ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಹೆಲೋ, ಹಾಯ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಪಾತಿಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಿ ಜನರಲಿ ಟೈಪ್ PWD. ಸೊ PWD ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ LS ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್. ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ, ದಿಸ್ ಮೈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್, ಲೈಕ್ CSV ಫೈಲ್ ಇದೆ, JSON ಫೈಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಓಪನ್ ದಿ ಫೈಲ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಈ ಫೈಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ರೈಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಫೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಏನೇನು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಅ ಫೈಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ. ಫೈನಲಿ ನಾವು ಆ ಫೈಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಲೈಕ್ ಏನೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲಿ ಫೈಲ್ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓಪನ್, ಸೊ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ದಿ ಫೈಲ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಐದರ್ ರೀಡ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಫ್ರೀ ಅಪ್ ಯುವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು 3 ಮೇಜರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಫೈಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್, ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಹೆಲೋ, ಹಾಯ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬಂದು ರೈಟ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ವಿಲ್ ಓವರ್ ರೈಟ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಅಪೆಂಡ್ ಮೋಡ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಫೈಲ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಅ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓಪನ್ what I want to open sample.txt. sample.txt open ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ in the which mode? In the read mode. So read mode ಕೊಡೋಕ್ಕೆ I'll be giving the R. Alright, so this is how you open the file in the read mode. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು read mode ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ we have a method. So I'll call that method so f.read. Okay, so f.read ಅಂತ ನೀವು ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ f.read ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಎಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್. ಸೊ f.close. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಹೆಲೋ, ಹಾಯ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಹೆಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಯ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ 10. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 10 ಅಂದರೆ ಏನು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹೆಲೋ, ಹಾಯ್,
ಮತ್ತು ಹೆಚ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ 11 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು 11 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ ಓ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 12 ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೌ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ 12 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ರೀಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ರೀಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಲೋ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್, ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೈ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲೋನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಹೈ, ದೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು, ದೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ರೀಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಕೋಡ್. ಸೊ ಎಫ್ open. So F open. So I'll just pass a sample.txt in the read mode. Okay, so in the read mode. So we're gonna print f dot read line. Okay, f dot read line, open and close the bracket, read line. So finally close, f dot close. So then I execute ಮಾಡಿದ್ರೆ, so let's see what I'm able to read it. Read f dot read line, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಫ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹೆಲೋ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಲೋ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ರೀಡ್ ದಿ ಒನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ಇಲ್ಲೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು 2 ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೆಂಗೆ 2 ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದು ರೀಡ್ ಲೈನಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಟ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕೊಬೋದು. ಸೊ ಎಂಡ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೆಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹೆಲೋ ಮತ್ತು ಹೈ ಒಂದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರೀಡ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಡ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲೈನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಯ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಲೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಲೋ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲೋ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಅ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಇದೆರಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಜನರಲ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಎಂಡ್ ಮೆಥಡ್ನ, ಸೊ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಾಯ್, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಲೋ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದರ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಹೌ ಯು, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ hello how are you, it's going to next line. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ it will try to print that how are you in the next line. So ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ I'm just trying to read that particular lines, okay, without any extra spaces. Okay, so this is all about the read line. Okay, so it generally ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, if I just wanted to write this read method, okay, so it is used to so ನೀವು read method ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ, whenever you have a smaller files, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಫೈಲ್ನ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಲೋಡ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್.
ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾನ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ವಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲೋಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ data available. So third, memory use. Okay, so ಇದು ನೀವು ಒಂದೇ ಸತಿ ಓದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಕಿ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಕಿ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಲಾರ್ಜ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ is large files. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಲಾರ್ಜ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಮೊರಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಡೇಟಾ ಓದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಮೆಮೊರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. That is, it avoids a full file load. Okay, so third bandi, it handles the datasets. It handles data sets. That is, it prevents overflow. Okay, so anta situations will go with the read line method. All right, so ಇವಾಗೆ, so this is one of the way to how to read a file. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಫೈಲ್ಸ್, ಸೊ ಇದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ವಿತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ದಿ ಫೈಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಫೈಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಜನರಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇವಾಗ ನಾವೇನಾದರೂ ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್. ನಾನು ಆ ತಿರ್ಗ ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ನಾವು f.close ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್. ಇವಾಗ ಸೊ ದಿರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇ. ಸೊ ಈ ವೇ ಜನರಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So no one will write f.close. So automatically the file will get closed with help of context manager. So context manager ಏನಂದ್ರೆ, so there is a context manager called with. Okay, so with help of a with keyword, so we can try to open the file, read the file, and with the help of context manager the with will try to close. ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಅದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. Context manager where we're using the with. So with ensures auto cleanup and no manual file close needed. Okay, close needed. So it automatically close ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದರ purpose ಏನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, let me just write on the purpose of with statement. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸು ಬರಿತೀನಿ ನಾನು, ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಅ ಫೈಲ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಅ ಫೈಲ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅ ಫೈಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಎರಡು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಲೀಸಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ರಿಲೀಸಸ್, ಆಟೋ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. Okay, so is the syntax button. Let me just write down syntax. That's the purpose, and this is the context manager. All right, so let me just close this.
ಸೊ this syntax ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಓಪನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರ್ದಿರಿ, ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಪನ್ ಸಮ್ ಫೈಲ್, ದೆನ್ ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಫ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಓಪನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ tell that open the sample.txt. So we have this sample.txt. sample.txt. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ in the right mode, okay, in the right mode, as f ಇದಕ್ಕೆ ಏಲಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏಲಿಯಾಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಫೈಲ್ಗೆ ವಿ ಜನರಲಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಏಲಿಯಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸೀಕ್ವಲ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ಗೆ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಈಸ್ ಅ ಏಲಿಯಾಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಎಫ್, ಸೊ ಆಸ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ರೈಟ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಹೆಲೋ ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ರೈಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಓವರ್ ರೈಟ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಸಿ ಹೆಲೋ ಯೂರಾನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಡೇಟಾ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು, ಹೆಲೋ ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಸೊ ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಪನಿಂಗ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, ಅಪೆಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆರ್ ರೀಡ್ ಮೋಡ್, ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಯೂಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ವಿತ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಓವರ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ ರೈಟೆಡ್ ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹೆಲೋ ಯೂರಾನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಲೈಕ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್, ಸೊ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಎರರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫೈಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಜಿ ಐ, see input operation on closed file. So already if file close ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Okay, f file close ಆಗುತ್ತೆ. So you're not able to perform this particular operation. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. This is all about the writing. Okay, so comment out ಮಾಡ್ತೀನಿ. All right, so let me just show the read method. Okay, so read ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಇರೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದಾಟ್. ಓಕೆ, 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 ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ is new data. So next, hi, how are you? Okay, Python. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಟರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಐಲ್ ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಓಪನ್. ಸೊ ವಿತ್ ಓಪನ್ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ರೀಡ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಪಾತಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಜನರಲಿ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಪಾತ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಫೈಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರು ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಫೈಲ್ ನೇಮ್, ಸೊ ನಾನು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಇನ್ ದ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಪಾತಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಪಾತ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಓಪನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ, ಯಾವ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ರೀಡ್ ಮೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಗಿವ್ ದ ಏಲಿಯಾಸ್ ಆಸ್ ಎಫ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಎಫ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ರೀಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದಾಟ್. ಸೊ ಅಪ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಲ್ ದಿ 5 ಲೈನ್ಸ್, 2 3 4 5. ಓಕೆ,
So then execute ಮಾಡಿದ್ರೆ you can see I'm getting hello Euron. So this is new data. Hi Euron Python. Alright. So in case ನೀವು read ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೂ that's fine. Okay. So copy and read in ಮಾಡುತ್ತೆ will read the entire data, right? So ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತ್ರ read ಮಾಡೋಣ. Let's see. So if I just read here, read and execute, you can see hello Euron, this is new data, hi hello, ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾನು ಒಂದೇ ಸತಿ ರೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್. ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ ಬೇಡ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೇಟಾ, ಓನ್ಲಿ ದಿ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, only the 10 characters, you can see hello characters, only 10 characters ಇಲ್ಲಿ process ಆಗ್ತದೆ. Fine. So yes, so this is all about using the context manager. So ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಚಂಕ್ ವೈಸ್. ಚಂಕ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಚಂಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆ ಚಂಕ್ ಸೈಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ದಿ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದಾಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ I'll create a list. So list ಒಳಗಡೆ what I'll tell is just try to print this hello world, and how many times for I in range 1000. Okay, so 1000 ಸತಿ ಇದು hello world ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ I'll just tell with open print ಅಂದರೆ it will try to load the data, ಅಂದರೆ ಆ ಡೇಟಾ ಆ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫೈಲ್. ಸೊ ವಿತ್ ಓಪನ್ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ .txt ಇನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ನ್ಯೂ .txt ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ f.writelines. So write lines ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, try to write the lines line by line. Okay, so I'm just passing the list here. So ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, it got executed. So refresh. Okay, new file.txt got created. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so I can see the hello world 100 times. No, sorry, 1000 times. Okay, hello world. Okay, hello world. Okay, so this is how you can just read it. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ನೀವು ಚಂಕ್ ವೈಸ್ ಇದು ಬಂದು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಚಂಕ್ ಸೈಜ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೀಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ 10 or 20 is. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ರೀಡ್ ಮುಖಾಂತರನೇ, ಸೊ ನೀವು ಚಂಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಲೆಂತ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ okay, so with open, so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I'm reading the new file.txt in the read mode as f. so chunk size ನಾನು 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. so if any line ಮಾಡುತ್ತೆ, it will try to calculate the length. Okay, so I'm telling loop over that particular f.read, so chunk size 10. okay, so ಇವಾಗೆ f.read chunk size. so okay, so chunk size ಏನು 10. okay, it will try to read the 10 characters. if that is greater than 0, okay, so then print f dot chunk size, and so other madhya, so because read will try to read the based on the chunk size, and adag will just try to add this stars just to identify. Okay, this is what the first chunk. Okay, no, this is my 10 chunk. Okay, ಇದಾಗ ಮೇಲೆ 3 stars ಬಂದು, then I'm reading the next 10 chunk. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ f.read ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಚಂಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಚಂಕ್ ಸೈಜ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಡೇಟಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲುಕ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಫೈಲ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ reading. So okay, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟೆಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಿ ಫೈಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಿ ಫೈಲ್. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್, ಸೊ ವಿತ್ ಓಪನ್ I'll tell sample.txt already ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದಟ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ದಿ ರೀಡ್ ಮೋಡ್ as f. So print f dot read of, okay, just read a 10 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. okay, so read a 10.
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಟೆಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಕರ್ಸರ್ ಇಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾನಲ್ಲಿ 10th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೀಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೀಕ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೂವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಟ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೀಕ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಸೀಕ್ ಸೀಕ್ 2 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೀಕ್ 2. ಓಕೆ, ಸೀಕ್ 2 ದೆನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ 5 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಫ್ ಡಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಡಾಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫೈನ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ 10. ಸೊ ರೀಡ್ 10 ಏನಾಗ್ತದೆ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಲೋ ಯೂರೋ ಆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಟೆಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಟೆಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ರೀಡ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ 10th ಪೊಸಿಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೀಕ್ 2 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ 0 1 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ ಹತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಸೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ಸರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಸೀಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ 5 ಅಂತ ಆ ಪೊಸಿಷನಿಂದ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಒ ಸ್ಪೇಸ್ ಓದ್ತಿದೆ ಇ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸೀಕ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸೀಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೀಕ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಕರ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಂಗೆ 2 ಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, 3 ಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಟೆಲ್, ಸೊ ಟೆಲ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ reveals the current position. Okay, so it will try to reveals the current position status and acts as a marker indicating the present status. Okay, so current status. Okay, nan marker ellide anta telkonake I'll be using the tell status and it provides the feedback without changing the position. But seek ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will set the desired location within the context. Okay, so like YouTube readline for the present navigation, right? So ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್, ರೈಟ್? ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸೊ ಸೀಕ್ ಅದೇ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಸರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಓದುವಾಗ ಅಂತ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಫ್ರಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಸೀಕ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟೆಲ್ ಇಸ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್.